Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nama Om Vishnupadaya Krishna Krishna Guruvade Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanandane Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachodane Nirvishesha Shunyavani Prasthacharesha Tarane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasti Gaur Bhaktivedanta Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Reading from Srimad Bhagavatam, Canto 11, Chapter 20, Verse 10. Yes, Maharaj. Sva-dharma-stho yajñair anāśīḥ-kāma Uddhava yāti svarga-narakau anyan samācaret. My dear Uddhava, a person who is situated in prescribed duty, properly worshipping by Vedic sacrifices, but not desiring the fruit of all of such worship, will not go to the heavenly planets. Similarly, by not performing forbidden activities, he will not go to hell. Perfection of karma yoga is described here. One who does not desire fruitive results for his religious activities does not waste time going to heavenly planets or celestial sense gratification. Similarly, one who does not neglect his prescribed duty or perform forbidden activities will not be bothered by going to hell for punishment. Thus, avoiding material rewards and punishment, such a desireless person can be promoted to the platform of pure devotional service to Krishna. One who is situated in his prescribed duty, free from sinful activities and cleansed of material contamination, in this very life obtains transcendental knowledge, or by fortune, devotional service to me. Purport: Asmin Loke indicates one's present duration of life. Before the death of one's present body, one can obtain transcendental knowledge, or by great fortune, pure devotional service to the Lord. The word chaya indicates that if one somehow or other gets the association of your devotees and hears from them faithfully, one can achieve Krishna consciousness, the highest perfection of life. According to Srila Vishnu Chakravarti Thakur, through transcendental knowledge, one obtains liberation, whereas through pure devotional service, one can achieve love of Godhead, in which liberation is automatically included. Both results are certainly superior to ordinary fruitive activities by which one tries to enjoy much the same things animals do. If one's devotional service is mixed with a tendency towards fruitive activity or mental speculation, then one may achieve the neutral stage of love of Godhead, whereas those who are inclined to serve only Lord Krishna advance to the higher stages of love of Godhead to servitude, friendship, parental love, and conjugal relationship. So in verse 10 here, we have a description of what happens if one performs the karma yoga, activities of karma, but is unattached to the results. Okay. இந்த 10வது ஸ்லோகத்தில் ஒருவர் கர்மயோகத்தை செய்து வருகிறார், அதே சமயத்தில் அதற்கான பயன்களில் அவருக்கு ஆர்வம் இல்லை. அத்தகைய நிலையில் அவருக்கு விளையக்கூடிய பயன்களை இங்கு விளக்கப்படுகிறது. So if the person is attached to the results, then of course he goes to svarga-loka if he does his activities properly. பயன்களில் பற்றுக்கொண்டிருப்பாரேயானால் அவர் தன்னுடைய கர்மயோக செயல்களை சரிவர செய்வாரானால் சொர்க்கலோகத்துக்கு செல்வார். But if he has no attachment to those activities, then he goes beyond svarga-loka. ஆனால் அந்த கர்மயோக செயல்களில் அவருக்கு பற்றுதல் இல்லாமல் செய்வாரேயானால் சொர்க்கலோகத்தையும் கடந்த ஒரு நிலையை அவர் அடைகிறார். So it says he attains jnana. அதாவது அவர் ஞானத்தை பெறுகிறார். So jnana, of course, usually we mean impersonal knowledge. பொதுவாக ஞானம் என்றால் அருவ ஞானத்தை நாம் அறிகிறோம். The performance of karmas can lead us to jnana yoga.
கர்மயோகத்தை சரிவர செய்யும் பொழுது அது ஒருவரை ஞான யோகத்துக்கு அழைத்துச் செல்லும். So, in other words, you get something beyond the enjoyments of the world. அதாவது பௌதிக உலகத்தின் சுகங்களை விட கடந்த ஒரு நிலையை அவர் அடைகிறார். So that is expressed in the verse 11, which says, "Jnanam visuddham apnoti," he attains pure knowledge. அது இங்கு 11வது ஸ்லோகத்தில் அவர் தூய ஞானத்தை அடைகிறார் என்று நமக்கு விளக்கப்படுகிறது. But this does not refer to bhakti. ஆனால் இது பக்தியை குறிப்பிடவில்லை. In other words, that right after that it says, or he can attain my bhakti if he gets association of devotees. எனவேதான் அதை கூறிய உடனேயே என் பக்தர்களின் சங்கத்தின் மூலமாக அவர் பக்தியையும் பெறக்கூடும் என்று கூறப்படுகிறது. So karma yoga, we can say, is a cause of getting to jnana yoga. அதாவது கர்மயோகம் ஞான யோகத்தை பெறுவதற்கு காரணமாக அமைகிறது என்று நாம் கூறலாம். If it is performed nishkama, without material desires. கர்மத்தை நிஷ்காமமாக பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல் செய்யும் பொழுது இந்த பயன் கிடைக்கிறது. But it is not a direct cause of bhakti. ஆனால் கர்மம் நேரடியாக பக்தியை தருவதில்லை. So here one attains bhakti by yajñair. I said before, that means by mercy of devotees. இங்கு நாம் காண்கிறோம் அவருக்கு எதிர்ச்சையா, அதாவது எதேச்சையாக பக்தர்களின் சங்கத்தின் மூலமாக பக்தி கிடைக்கிறது. So therefore one attains bhakti not by karma but by devotees. எனவே ஒருவர் பக்தியை கர்மத்தின் மூலமாக அடைவதில்லை, பக்தர்களின் மூலமாகவே அடைகிறார். And this bhakti is also distinguished from jnana. இந்த பக்தியை ஞானத்திலிருந்து வேறுபடுத்தி காண வேண்டும். It is different from jnana. இது ஞானத்திலிருந்து வேறுபட்டது. So therefore this jnana refers to the jnana yoga or the impersonal realization of the Lord. பொதுவான ஞானம் என்பது ஞான யோகம் அல்லது பகவானை பற்றிய அருவமான புரிதலை குறிக்கும். So in this way we see that the results of karma yoga are limited. எனவே கர்மயோகத்தின் விளைவுகள் வரையறைக்கு உட்பட்டது என்பதை நாம் அறிய வேண்டும். If we have material desires, we can get promoted to svarga-narakau. நமக்கு பௌதிக ஆசைகள் இருக்குமானால் நாம் சொர்க்கலோகத்தை அடையலாம். And if we have no material desires and we do karma yoga, we can get up to jnana yoga. பௌதிக ஆசைகள் இல்லாமல் நாம் கர்மயோகத்தை செய்தால் ஞான யோகத்தை பெறலாம். And then by jnana yoga, we can get liberation. ஞான யோகத்தின் மூலமாக நாம் முக்தி அல்லது விடுதலையை அடையலாம். But in either case, we don't get bhakti. எவ்வாறு இருப்பினும் இரண்டு நிலைகளிலும் நாம் பக்தியை பெறுவதில்லை. So the bhakti depends upon the association of devotees. எனவே பக்தியானது பக்தர்களின் சங்கத்தை மட்டுமே சார்ந்திருக்கிறது. So this way we see the unique position of bhakti. இந்த விதத்தில் பக்தியின் ஒரு உன்னதமான விசேஷமான தனித்தன்மையை நாம் உணர்கிறோம். So this why here it says yajñair, by some chance or whatever, or unexpectedly one takes to bhakti. இங்கு எதிர்ச்சையா அதாவது எதேச்சையாக தன்னிச்சையாக ஒருவர் பக்தரின் சங்கத்தின் மூலமாக பக்தியை பெறுகிறார் என்பதை நாம் காண்கிறோம். So if a person is in this material world and he's just doing karma yoga or jnana yoga, not interested in bhakti, then necessarily it's very unexpected that he would get the mercy of devotees. ஒருவர் பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறார், கர்மயோகத்தையோ ஞான யோகத்தையோ செய்து கொண்டிருக்கிறார், பக்தியில் அவருக்கு ஆர்வமில்லை எனக்கூடிய நிலையில் அவர் பக்தர்களை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு மிகவும் குறைவு என்பதை நாம் உணரலாம். If he has an interest in faith already, of course, it's not unexpected because he will seek out devotee association. அவருக்கு ஏற்கனவே பக்தியில் நம்பிக்கையும் ஆர்வமும் இருக்கிறது என்றால் அவர் பக்தர்களை சந்திப்பதில் ஒரு ஆச்சரியமில்லை, அவர் நிச்சயமாக பக்தர்களை தேடிச் செல்வார். So when we say that it's accidental or unexpected, it means that he hasn't developed faith yet. எனவே எதேச்சையாக தன்னிச்சையாக அது ஏற்படுகிறது என்று நாம் கூறும்பொழுது அவருக்கு பக்தியில் இன்னும் நம்பிக்கை உண்டாகவில்லை என்பதை நாம் அறிகிறோம். But by that unexpected association, then gradually he will develop faith. ஆனால் அந்த தற்செயலான பக்தரின் சந்திப்பின் மூலமாக அவருக்கு நம்பிக்கை வளர ஆரம்பிக்கும். And with that faith, then he attains bhakti.
அந்த நம்பிக்கையின் மூலமாக அவர் பக்தியை பெறுகிறார். And by practicing pure bhakti, he will get prema. தூய பக்தியை பயிற்சி செய்து அவர் பிரேமையை அடைவார். But the pure bhakti depends on association with people practicing pure bhakti. ஆனால் தூய பக்தியும் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தர்களின் சங்கத்தின் மூலமாகத்தான் கிடைக்கும். So if he associates with other types of devotees, those karma Mr. Bhaktas, again Mr. Bhaktas, then he does not get prema, not the same result. ஆனால் மற்ற வகைப்பட்ட பக்தர்கள், கர்ம மிஸ்ர பக்தர்கள், ஞான மிஸ்ர பக்தர்கள், இத்தகைய பக்தர்களுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது அவருக்கு அந்த தூய பிரேமை கிடைக்காது. As the purport of verse 11 says, he will attain shantarati. 11வது ஸ்லோகத்தின் பொழிப்புரையில் கூறப்பட்டதைப் போல அவர் சாந்தரதி வரைக்கும் பெறுவார். So if we want to get prema, then we have to get association of people practicing pure bhakti. நமக்கு பிரேமை வேண்டும் என்றால் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தர்களின் சங்கத்தை நாட வேண்டும். So this verse here, these two verses here in relation to the previous verses talking about qualification for bhakti was shraddha. இந்த இரண்டு ஸ்லோகங்களும் இதற்கு முந்தைய ஸ்லோகத்துடன் தொடர்புடையவை. அதாவது பக்தியை பெறுவதற்கு ஸ்ரத்தை தான் மூல காரணம் என்பதை அது விளக்குகிறது. And how does that faith arise? இந்த நம்பிக்கை எவ்வாறு உண்டாகிறது? So it does not arise simply by karma yoga with desires or without desires. அது பற்றுதலுடன் அல்லது பற்றுதல் இல்லாமல் செய்யக்கூடிய கர்மயோகத்திலிருந்து அது உண்டாவதில்லை. Nor does it arise by jnana. அது ஞானத்தினாலும் உண்டாவதில்லை. But it depends upon that unexpected association with devotees. அது எதேச்சையான தற்செயலான பக்தர்களுடைய தொடர்பை மட்டுமே சார்ந்திருக்கிறது. And if we get association with those practicing pure bhakti, then we can proceed to prema. If we get association with those doing mixed bhakti, then we get up to shantarati. அதே சமயத்தில் தூய பக்தியை பயிற்சி செய்யக்கூடிய பக்தரின் சங்கம் கிடைக்குமானால் நமக்கும் தூய பிரேமை கிடைக்கிறது. அல்லது கலப்படமான பக்தியை செய்யப்படுவர்கள் மூலம் அவர்களுடைய சங்கம் கிடைக்குமானால் நாம் சாந்தரதி வரைக்கும் பெறுகிறோம். And shantarati, of course, does not even mean shantarasa. It is a preliminary to shantarasa. சாந்தரதி என்பதை சாந்த ரசம் என்று தவறாக புரிந்து கொள்ளக்கூடாது. சாந்தரதி என்பது சாந்த ரசத்துக்கும் ஒரு முந்திய படியாகும். So therefore, the cause of bhakti is faith, and the cause of faith is that unexpected chance association with devotees. எனவே பக்திக்கு காரணம் நம்பிக்கை. அந்த நம்பிக்கையானது தற்செயலாக பக்தர்களுடன் உண்டான சங்கத்தின் அடிப்படையில் உண்டாகிறது. Even that chance association may not be directly with devotees. அந்த எதேச்சையான தொடர்பு பக்தர்களுடன் கூட இல்லாமல் இருக்கலாம். For instance, someone may just eat some prasadam. உதாரணமாக ஒருவர் பிரசாதத்தை தற்செயலாக ஏற்றுக்கொள்ளலாம். You may not see any devotees. அவர் பக்தரையே காணாமல் இருக்கலாம். But ultimately, that prasadam was made cooked by devotees and offered to the Lord by devotees. ஆனால் இறுதியில் அந்த பிரசாதமானது ஒரு பக்தரால் தயார் செய்யப்பட்டு பக்தரால் பகவானுக்கு படைக்கப்பட்டது. So that way he gets the mercy of devotees. இவ்வாறு அவருக்கு பக்தருடைய கருணை கிடைக்கிறது. Similarly, someone may hear a recording of the kirtan done by devotees. இவ்வாறு ஒருவர் பக்தர்கள் கீர்த்தனை செய்யும் பொழுது அதை பதிவு செய்து கொண்டிருக்கலாம். Or see a video of Rath Yatra. அல்லது ரத யாத்திரையின் வீடியோவை அவர் காணலாம். So they don't directly meet devotees, but devotees are involved in those events. அவர் பக்தர்களை நேரடியாக காணவில்லை. ஆனாலும் கூட அந்த நிகழ்ச்சிகளில் பக்தர்கள் பங்கு கொண்டிருப்பதன் காரணமாக இந்த விளைவு அவருக்கு கிடைக்கிறது. So that way, one gets the mercy of devotees. இவ்வாறு அவருக்கு பக்தரின் கருணை கிடைக்கப் பெறுகிறது. But of course, at that point, the person does not have faith. அந்த காலகட்டம் வரைக்கும் ஒருவரிடம் நம்பிக்கை இல்லை. They have no interest in bhakti. அவர்களுக்கு பக்தியில் ஆர்வமும் இல்லை. So therefore, they're not looking especially for devotional service. எனவே அவர்கள் பக்தி தொண்டுக்காக தேடிக்கொண்டிருக்கவில்லை. So it depends solely upon the enthusiasm of devotees. எனவே இது முழுவதும் பக்தர்களின் உற்சாகத்தின் அடிப்படையிலேயே அதையே சார்ந்திருக்கிறது. In other words, if the devotee is very merciful and he desires to preach, then he may distribute prasada
or he may distribute videos of kirtan or CDs of kirtan or whatever. அதாவது ஒரு பக்தர் கருணை மிகுந்தவராக பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று நினைப்பவராக இருக்கும் பொழுது அவர் பிரசாதத்தையோ பகவானுடைய அந்த புத்தகங்களையோ சீடிகளையோ விநியோகம் செய்கிறார். Of course, they can also get a direct association, which is also unexpected. இதற்கும் மேலாக நேரடியாக ஒரு பக்தருடைய தொடர்பையும் கூட அத்தகைய மக்கள் பெறலாம், எதிர்பாராத விதமாக. So they may meet some devotee doing kirtan or having a festival. கீர்த்தனம் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அல்லது ஒரு விழாவை கொண்டாடி கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தர்களை அவர்கள் நேரடியாக சந்திக்கலாம். But it is accidental again. அதுவும் கூட எதேச்சையாகத்தான் தற்செயலாகத்தான் உண்டாகிறது. They may just be standing on the street and they see people doing kirtan. தெருவில் சென்று கொண்டிருக்கிறார்கள், அப்பொழுது பக்தர்கள் கீர்த்தனம் செய்து கொண்டிருப்பதை அவர்கள் காண்கிறார்கள். Or they may see a Rath Yatra go by. அல்லது அந்த வழியில் ரத யாத்திரை செல்வதை அவர்கள் காணக்கூடும். So in this way, they get to see devotees, but it's not intentionally looking for devotees. இவ்விதமாக அவர்கள் பக்தர்களை காண்கிறார்கள், ஆனால் பக்தர்களை தேடி அவர்கள் செல்லவில்லை. So this may occur once in their lifetime. இது ஒருவருடைய வாழ்நாளில் ஒரு முறை ஏற்படலாம். Of course, if the devotees are very enthusiastic, they may be doing kirtan every day or distributing prasadam every day, so they may get more chances in their lifetime. அல்லது பக்தர்கள் மிகவும் உற்சாகத்துடன் தினந்தோறும் கீர்த்தனை செய்து கொண்டு தினந்தோறும் புத்தக விநியோகம் செய்து கொண்டிருந்தால் அதிகமான அவர்களுடைய பக்தர்களுடைய சங்கம் அவர்களுக்கு கிடைக்கலாம். So in any case, each time there is some contact, the jiva gets some effect. எப்படி இருந்தாலும் ஒவ்வொரு முறை பக்தர்களின் தொடர்பு கிடைக்கும் பொழுதும் அந்த ஜீவாத்மாவின் மேல் ஒரு தாக்கம் உண்டாகிறது. So it is not perceptible. We cannot see anything happening. இது உணரக்கூடிய வகையில் இருக்காது, நம்மால் அவரிடம் எந்த மாற்றத்தையும் காண முடியாது. Because it takes some time for the jiva to feel that effect. ஏனென்றால் அந்த ஜீவாத்மா அந்த அந்த தாக்கத்தை உணர்வதற்கு சிறிது காலம் பிடிக்கிறது. But nevertheless, there is some change in the jiva self. எப்படி இருப்பினும் அந்த ஜீவனுக்குள் ஒரு மாற்றம் உண்டாகிறது. And a little change. சிறிதளவு மாற்றம். So then when the next contact comes unexpectedly, then there'll be little more change. It builds up. அடுத்த எதேச்சையான தொடர்பு உண்டாகும் பொழுது மேலும் சிறிதளவு மாற்றம், இவ்வாறு மாற்றங்கள் படிப்படியாக அதிகரிக்கின்றன. And by this build up, eventually the jiva develops that faith. இந்த வகையில் மாற்றங்கள் சேரும் பொழுது ஜீவாத்மாவிடம் நம்பிக்கை உண்டாகிறது. In other words, let's say a favorability to the Lord increases to a certain amount, so that consciously that person takes an interest in bhakti. அதாவது பகவான் மேல் சாதகமான உணர்வு அவருக்கு ஓரளவு சேர்ந்த பிறகு அவர் பக்தியில் நேரடியான ஆர்வத்தை பெறுகிறார். So that is what we call faith. இதைத்தான் நாம் நம்பிக்கை என்று கூறுகிறோம். And of course, if there's no mercy at all, then that doesn't happen. That faith will not develop. கருணையே இல்லை என்று கொள்வோமானால் அவருக்கு அந்த நம்பிக்கையோ பக்தியோ உண்டாக வாய்ப்பே இல்லை. So that's the usual method of the development of faith. இதுதான் பக்தி வளர்வதற்கான இயல்பான ஒரு வழக்கமான ஒரு வழிமுறை ஆகும். Now the unfortunate position is that people are operatis, then even this agata sukriti doesn't work so well. ஆனால் துரதிருஷ்டவசமான நிலை என்னவென்றால் மக்கள் அபராதிகளாக இருக்கும் பொழுது இந்த அக்ஞாத சுக்கிருத்தியும் அவர்களிடம் செயல்படுவதில்லை. And of course, if the accidental association, if they get it, then they will immediately withdraw themselves and refuse it. எதேச்சையான பக்தர்களுடைய சங்கம் கிடைக்கும் பொழுதிலும் கூட அவர்கள் அதை நிராகரிக்கிறார்கள், அதை தவிர்க்கிறார்கள். So that makes the position of the aparadi much worse. அது அபராதிகளின் தன்மையை மிகவும் ஒரு அபாயகரமான நிலையில் நமக்கு உணர்த்துகிறது. So in any case, it may take many lifetimes of accidental association, because it may only take place once in a lifetime. So it may take maybe 20 times for that to happen, and then one will develop faith. அப்பொழுது அவர்களுக்கு பல முறை இந்த எதேச்சையான பக்தர்களுடைய தொடர்பு தேவைப்படும். ஆனால் ஒரு பிறவியில் ஒரு முறையோ இருமுறையோ தான் கிடைக்கும் என்னும் பட்சத்தில் 20 முறை அத்தகைய தொடர்பு அவர்களுக்கு வேண்டும் என்றால் பற்பல பிறவிகள் எடுத்த பிறகுதான் அவர்களுக்கு அந்த நம்பிக்கை என்பது தோன்றக்கூடும்.
So once that faith develops, then the process becomes quicker. அந்த நம்பிக்கை தோன்றிய பிறகு முன்னேற்றம் வேகமாக ஏற்படுகிறது. And that is because consciously he will seek out association over and over again. ஏனென்றால் சுய ஆர்வத்துடன் அவர் பக்தர்களுடைய சங்கத்தை தேட ஆரம்பிக்கிறார். So it's not just once in a lifetime by chance he gets association. He can get association every day if he wants. எனவே எதேச்சையான தொடர்பு அதிக வாய்ப்பு இல்லை என்றால் அவர் இப்பொழுது ஆர்வத்துடன் தேட ஆரம்பிக்கும் பொழுது அவருக்கு மேலும் மேலும் பக்தருடைய சங்கம் கிடைக்கிறது தினந்தோறும் கூட. So in that way the progress becomes very quick after the faith develops. இவ்விதமாக நம்பிக்கை உண்டான பிறகு முன்னேற்றம் விரைவாக ஏற்படுகிறது. And then once the faith develops, he takes and he's got this attraction for hearing about Krishna. Then he's not obligated to do these karmas anymore. நம்பிக்கை உண்டானவுடன் கிருஷ்ணரை பற்றி கேட்பதில் அவருக்கு ஆர்வம் உண்டாகிய பிறகு அவருக்கு இந்த பௌதிகமான கடன்கள் ஏதும் இல்லை. Once he's come to the process of bhakti, all the other duties are negligible. பக்தி பாதைக்கு ஒருவர் வந்த பிறகு அவருடைய இதர கடமைகள் துச்சமாக போகின்றன. So from this we will see that the devotees are very instrumental in producing bhakti. இவ்வாறு பக்தியை ஒருவரிடம் உண்டாக்குவதற்கு பக்தர்களே முக்கிய கருவியாக செயல்படுகிறார்கள் என்பதை நாம் காண்கிறோம். Only by their mercy that people will take to devotional service, because it's only through that they also get agyata sukriti. பக்தர்களின் கருணையினாலேயே பக்தர்கள் பக்தி பாதை ஒரு பொதுமக்கள் பக்தியை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். இதற்கு அக்ஞாத சுக்ருதி தேவைப்படுகிறது. So most of the devotees think of preaching as going out and preaching, but that is limited to people who have faith. எனவே பக்தர்கள் வெளியில் சென்று பிரச்சாரத்திற்காக செல்லும் பொழுது அது நம்பிக்கை உள்ள மக்களிடம் மட்டும் செயல்படுகிறது. You can't preach to a person who has no faith. That is called aparad. நம்பிக்கை இல்லாத மக்களுக்கு அபராதிகளுக்கு நீங்கள் பிரச்சாரம் செய்ய முடியாது. But we can increase our preaching field if we understand that we can also do indirect preaching. ஆனால் இந்த நேரடியாக இல்லாமல் இந்த மறைமுகமான பிரச்சாரத்தையும் நாம் செய்ய முடியும் என்பதை நாம் உணர்வோமானால் நாம் பிரச்சாரம் செய்யும் வழிமுறைகளை மேலும் மேலும் அதிகப்படுத்த முடியும். So the effect may not be readily visible, but in the long run it will help people develop faith. Once they get faith, then we can preach to more people. அந்த மாற்றத்தை உடனடியாக நாம் அவர்களிடம் காண முடியாது என்றாலும் படிப்படியாக அந்த மாற்றம் அவர்களிடம் கால போக்கில் உண்டாகும் என்பதன் காரணமாக இந்த வகையான பிரச்சாரத்தையும் நாம் மேற்கொள்ள வேண்டும். Hare Krishna. Thank you, Maharaj. Ramakrishna Prabhu is asking, in the context of unexpected or accidental association, which Maharaj you spoke about, it appears that the present digital age is so much advantageous that anyone can get association in one's own handset or mobile device, whereas in the previous ages, such possibilities were just not there. எதேச்சியான பக்தர் சங்கத்தை பற்றி நீங்கள் பேசினீர்கள். அதை பற்றி நாம் எண்ணும் பொழுது தற்போது இருக்கக்கூடிய அந்த கணிதமயமாகிய அந்த கம்ப்யூட்டர் மயமாகிய இந்த உலகத்தில் இத்தகைய வாய்ப்புகள் எதேச்சியான வாய்ப்புகள் அதிகப்பட்டிருக்கின்றன என்பதை நாம் காண்கிறோம். இணையதளத்தின் மூலமாக மற்ற செல்போன் வகை மூலமாக கூட பக்தர்களை தொடர்பை ஒருவர் பெறுவதற்கு வாய்ப்புகள் அதிகரித்திருக்கின்றன. Well, it was also like the printing press. So once we had books, then the printing press became the big mridanga, because at least you didn't have to have a palm leaf manuscript, which was very rare. Books became common for all people, so therefore bhakti could spread easier. Of course, nonsense can also spread easier. அதே போலத்தான் அச்சு இயந்திரங்களும் செயல்பட்டன. அச்சு இயந்திரங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட பிறகு கையெழுத்து பிரதிகளுக்கு அவசியம் இல்லாமல் போயிற்று. அதிக அளவில் புத்தகங்களை அச்சிட்டு அதிகமான மக்களை நாம் தொடர்பு கொள்ள முடிந்தது. இதனால் தான் அதை பிருகத் மிருதங்கம் என்று அழைக்கப்பட்டது. அந்த விதமாக தொழில்நுட்பம் வளரும் பொழுது அது நமக்கு சாதகமாகவும் அமைகிறது. அதே சமயத்தில் வேண்டாத விஷயங்களும் விரைவாக பரவும் என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும். So now you don't even need a book. It's all electronic. இப்பொழுது புத்தகங்கள் கூட தேவையில்லை, அனைத்தும் கணிப்பொறியில் வந்து விட்டன. So that sense it's also cheaper. அது மேலும் மலிவாகவும் ஆகிவிட்டது. But then in case the other thing is that it would depend on people having an interest in that particular topic. அதே சமயம் அந்த விஷயத்தில் ஆர்வமுள்ள மக்களை மட்டுமே அது சென்று சேர முடியும். And of course, because it's electronic, the internet is full of all sorts of other activity also. So
people are more likely to listen, see or contact that than they are devotional things. அதே சமயம் இந்த கணிப்பொறியின் விஷயத்தில் ஏராளமான பல விஷயங்களும் அதில் கிடைக்கின்றன என்னும் காரணத்தினால் பக்தியின் விஷயங்களை விட்டுவிட்டு இதர விஷயங்களில் மக்கள் தொடர்பு கொள்ளவும் வாய்ப்பு அதிகரிக்கிறது. So we get positive and negative things with the internet. எனவே இதில் பயன்களும் இருக்கின்றன, எதிர்மறையான விஷயங்களும் இருக்கின்றன. Yes, Maharaj. There are questions from Jyoti Sundar Mataji. Do the jnanis who worship Paramatma remain separate without merging in the Lord after liberation? பரமாத்மாவை வணங்கக்கூடிய யோகிகள் பரமாத்மாவிலிருந்து தனியாக தங்களுடைய தனித்தன்மையை முக்திக்கு பிறகும் கொண்டிருக்கிறார்களா? Well, if they get liberation, generally they will merge into Paramatma. அவர்கள் முக்தி அடையும் பொழுது பொதுவாக பரமாத்மாவில் கரைவதில்லை. If they get a devotee association, become devotees, then they can get up to Shantarasa or Shantarati at least. பக்தருடைய சங்கம் கிடைக்க பெற்றால் அவர்கள் பக்தியையும் பெறக்கூடும். அப்பொழுது சாந்த ரசம் அல்லது சாந்த ரதி என்னும் நிலை வரைக்கும் அவர்கள் செல்லக்கூடும். We see some this continuation, Maharaj, same question. We see some devotees continue to worship devatas. Will their steadiness be affected by such worship? சில பக்தர்கள் தொடர்ந்து தேவதைகளை வழிபடுவதை நாம் காண்கிறோம். அவர்களுடைய பக்தியின் ஸ்திரத்தன்மை இதனால் பாதிக்கப்படுமா? Well, it depends on how you worship the devata. நீங்கள் தேவதைகளை எந்த வகையில் வழிபடுகிறீர்கள் என்பதை அது பொறுத்தது. So if you take the devatas as independent of the Lord and they can give separate benedictions, material things, then that becomes offensive. தேவதைகளை பகவானிடமிருந்து சுதந்திரமாக அவர்கள் தனித்தன்மையில் நமக்கு பலன்களை தர வல்லவர்கள் என்று நாம் நினைப்போமானால் அது பக்திக்கு பாதகமாக அமையும். And then it'll be difficult to advance in devotional service. அப்பொழுது பக்தி தொண்டில் முன்னேறுவது கடினம். If they worship the devata as a servant of the Lord, no problem. தேவதைகளை பகவானுடைய சேவகர்களாக எண்ணி வழிபட்டால் அதில் பிரச்சனை இல்லை. Or they should not pray separately for material benedictions from them. அதே சமயம் பௌதிகமான பயன்களுக்காக அவர்களிடம் தனிப்பட்ட முறையில் பிரார்த்தனை செய்யக்கூடாது. Srinivas Nitai Prabhu is asking, faith in the initial stages is very tender and can be lost. When does it become complete and perfect? ஆரம்ப நிலை பக்தி துளிராக விரைவில் இழக்கக்கூடியதாக அமைகிறது. எப்பொழுது அந்த பக்தியானது ஸ்திரத்தன்மையை அடைகிறது? Well, within sadhana bhakti, those who have komala sraddha or tender faith, weak faith are called kanishtas. கோமள பக்தி அல்லது பலவீனமான பக்தியை கொண்டிருக்கக்கூடிய பக்தர்கள் கனிஷ்டர்கள் என்று அழைக்கப்படுவார்கள். So if they get a little knowledge of devotional scriptures and association, and then they reach the madhyama stage. ஓரளவு பக்தி சாஸ்திரங்களை படித்த பிறகு பக்தர்களின் சங்கத்தில் வந்த பிறகு அவர்கள் மத்தியம நிலையை அடைகிறார்கள். And though they cannot convince other people and they may be defeated by other people, still they do not lose their faith. அத்தகைய மக்கள் நம்பிக்கை இல்லாதவர்களுடைய தொடர்பில் வரும்பொழுதும் கூட அவர்கள் இதற்கு எதிராக பேசினாலும் கூட தங்கள் நம்பிக்கையை இழப்பதில்லை. If they have great knowledge of bhakti scriptures, their faith becomes very deep. பக்தி சாஸ்திரங்களை நல்ல விதத்தில் கற்று முடித்த பிறகு அவர்களுடைய பக்தியானது மிகவும் ஆழமாகிறது. Not only their faith doesn't change, but they can also convince other people. அவர்கள் நம்பிக்கை இழக்காமல் இருப்பது மட்டுமல்ல, மற்றவர்களுக்கும் அந்த நம்பிக்கையை ஊட்டும் சக்தியை பெறுகிறார். So that person is called the Uddhava. அத்தகைய பக்தர்கள் உத்தம பக்தர்கள் என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Maharaj, just from this point of view of Shraddha, initial faith, we see that when we preach, a lot of positive response comes, and a lot of them actually join in the beginning. But then we slowly see that the crowd thins down. I mean, experience from Bhakti Riksha classes, Maharaj, and few people drift away. Why is that happens? That they develop faith, but on the way they kind of drift away, Maharaj.
நாம் பிரச்சாரம் செய்யும்போது ஓரளவு மக்கள் இணைவதை நாம் காண்கிறோம் பக்தி பாதையில், குறிப்பாக பக்தி விருக்ஷாவில். அதன் பிறகு படிப்படியாக அவர்கள் விட்டுவிடுகிறார்கள், எண்ணிக்கை குறைந்து போகிறது. எனவே அவர்கள் நம்பிக்கையுடன் தான் பக்தி விருக்ஷாவில் வந்து சேர்ந்தார்கள். ஆனால் பிற்காலத்தில் அதை அவர்கள் விட்டு செல்வதற்கான காரணம் என்ன So that means weak faith. என்றால் அது கோமளமான, அதாவது பலவீனமான நம்பிக்கை என்று கொள்ள வேண்டும். So they may go away. It doesn't mean they're necessarily opposed, but their interest is not strong enough. So it may take another lifetime to get stronger faith. என்றால் அவர்கள் பக்திக்கு எதிரானவர்கள் என்று பொருள் அல்ல. அவர்களை நம்பிக்கை பலவீனமாக இருக்கும் காரணத்தினால் இப்பொழுது அதை விட்டு விடுகிறார்கள். ஆனால் எதிர்காலத்தில் அவர்கள் அதை மீண்டும் எடுத்துக்கொள்ளும் வாய்ப்பிருக்கிறது. Of course, we can also speed up the process by giving them more anyat sukriti. அவர்களுக்கு அதிகமான அக்ஞாத சுக்கிரத்தை கொடுப்பதன் மூலமாக அவர்கள் பக்திக்கு வருவதை, பக்தியை ஸ்திரப்படுத்துவதற்கு நாம் உதவ முடியும். Or we could, because they do have a little faith, but they're just not so enthusiastic, then we can cultivate them slowly. குறைவான அளவு நம்பிக்கை இருக்கும் பொழுது அவர்களை நாம் படிப்படியாக அவர்களை நாம் பக்தியில் கொண்டு வர வேண்டும். Jivana Gaur Hari Prabhu is asking how to ensure that determination in devotional service does not reach to the point of too much determination which may cause hardness of heart. பக்தியை செய்வதில் உறுதியான தீர்மானம் வேண்டும் என்று நாம் கூறுகிறோம். ஆனால் அது மிக அதிகமாக போகுமானால் இதயம் கடினப்பட்டு போகிறது. அதை எவ்வாறு தவிர்ப்பது? Well, determination in bhakti will not produce hardness of heart. It will produce softness of heart. பக்தியில் உள்ள உறுதியான தீர்மானம் உண்மையில் இதயத்தை கடினமாக்காது, அதை மிருதுவாகத்தான் ஆக்கும். If it produces hardness, that cannot be determination in bhakti. It must be determination in vairagya or jnana or something else. அவ்வாறு இதயத்தை கடினப்படுத்துமானால் அது உண்மையில் பக்தியில் உள்ள உறுதியான தீர்மானமாக இருக்காது. மாறாக அது வைராகியம், ஞானம் போன்ற விஷயங்களில் இருக்கும் தீவிர தன்மையாகும். Thank you, Maharaj. Question from Synonyms. Prabhu Chaitanya Mahaprabhu says, on my order become a guru. Can one become a guru even if he is not yet perfect but on the path of perfection? என்னுடைய ஆணையால் நீ குருவாக வேண்டும் என்று சைத்தன்ய மகாபிரபு கூறுகிறார். ஆனால் ஒருவர் அந்த பக்தி பாதையில் இன்னும் முயன்று கொண்டிருக்கிறார், முன்னேற்றம் அடையவில்லை எனக்கூடிய நிலையில் அவரும் குரு ஆக முடியுமா? The second part, the second part is, or should he wait till he becomes perfect and receives the order of the Lord? அல்லது தான் பக்தியில் முதிர்ச்சி அடைந்து பகவானுடைய ஆணை நேரடியாக கிடைக்கும் வரை காத்திருக்க வேண்டுமா? Well, if perfect means prema, then the prema bhakti usually doesn't preach. நீங்கள் முழுமை என்று கூறுவது பிரேமையை குறிக்குமானால் பிரேம பக்தர்கள் பொதுவாக பிரச்சாரம் செய்வதில்லை. So there'll be no preaching in this world. என்றால் இந்த உலகத்தில் பிரச்சாரமே இல்லாது போகும். The prema bhaktas are very rare and most of them don't preach, so therefore there will be no preaching. பிரேம பக்தர்கள் அபூர்வமானவர்கள், அவர்களிலும் பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் மிக மிக குறைவு. என்றால் பிரச்சாரமே இந்த உலகில் இல்லாமல் போகும். Therefore most gurus are not on that level of that type of perfection. எனவே நாம் குரு அனைவரையும் எடுத்து பார்ப்போமானால் அதில் பெரும்பாலானோர் அத்தகைய பிரேம நிலையில் இல்லை. But then the word guru also, what does it mean? Does it mean diksha guru or shiksha guru? குரு என்பது தீக்ஷா குரு அல்லது சிக்ஷா குரு யாரையும் குறிக்கலாம். And both we should have the same qualification, both have equal respect, etc. இருவருக்கும் ஒரே வகையில் தகுதிகளும் ஒரே வகையான மரியாதையும் இருக்கின்றன. So they will come from the madhyam category. அவர்கள் மத்தியம வகையிலிருந்து வருகிறார்கள். So the madhyamas engage in preaching activity. மத்தியம பக்தர்கள் பிரச்சாரத்தில் ஈடுபடுகிறார்கள். Maharaj, is a question from Sumitra Krishna Prabhu. Maharaj, can you please explain about sva-dharma, because this term can be understood differently by different people. For some, sva-dharma can be to follow varnashram rules or follows one's occupation. Some may speculate that do whatever they like. இந்த ஸ்வதர்மம் என்பதை தயவு செய்து விளக்க வேண்டும். ஏனென்றால் பலதரப்பட்ட மக்கள் இதை பலவிதமாக புரிந்து கொள்ளும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஒருவர் வர்ணாசிரமத்தில் தன்னுடைய கடமைகளை செய்ய வேண்டும் என்றும், மற்றவர் தான் செய்யக்கூடிய தொழிலை நன்றாக செய்ய வேண்டும் என்றும், மற்றவர் நான் எதை நினைத்தாலும் அதை செய்யலாம் என்றும் பலவிதமாக புரிந்து கொள்ளக்கூடும். So it depends on the context of the work. So if it's from Bhagavad Gita or Bhagavad, sva-dharma would mean your activities according to scripture, according to your particular varna and ashrama. You follow those rules.
நாம் பாகவதத்தையும் பகவத்கீதையும் அடிப்படையாக கொண்டு இதன் பொருளை நோக்குவோமானால் நாம் வர்ணாசிரமத்தின் அடிப்படையில் நமக்கு இருக்கக்கூடிய தொழிலின் தர்மத்தை செய்வதைத்தான் அது குறிக்கிறது. எனவே இது எங்கு கூறப்பட்டிருக்கிறதோ அந்த இடத்தை பொறுத்து இந்த ஸ்வதர்மத்திற்கு நாம் பொருள் கொள்ள வேண்டும். So if you are a brahmana, you follow the brahmana grihastha rules. நீங்கள் பிராமணராக இருப்பீர்களானால் பிராமணருடைய கிரகஸ்த தர்மத்தை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும். Or if you are grihastha kshatriya, you follow grihastha kshatriya rules. அல்லது கிரகஸ்த க்ஷத்திரியராக இருக்கும் பட்சத்தில் அதற்கான கிரகஸ்த க்ஷத்திரிய சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும். Or if you're a grihastha sudra, you would follow grihastha sudra rules. கிரகஸ்த சூதரருக்கான சட்டங்களை பின்பற்ற வேண்டும். So in this way, one acts according to the rules of one's particular varna. இவ்விதமாக ஒருவர் அவரவருடைய வர்ணத்திற்கு ஏற்ற சட்டங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So it is in reference to varnashram system. எனவே இது வர்ணாசிரமத்தின் தொடர்பாக இந்த பதம் கூறப்பட்டிருக்கிறது. So traditionally, of course, when we talk about sva-dharma, like in Bhagavad Gita and other places, then it would mean you're following most of those rules. So as a brahmana, then you would follow the rules for the brahmana that are outlined in the scripture. எனவே பாரம்பரியமாக இந்த ஸ்வதர்மம் என்னும் பதம் எந்த விதத்தில் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது என்றால் வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள உங்களுடைய குறிப்பிட்ட நிலையை புரிந்து கொண்டு அதற்காக சாஸ்திரங்களில் என்ன சட்டங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றனவோ அவற்றை நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் என்பதை குறிக்கும். However, when we talk about varnashram and sva-dharma in ISKCON, the concept is a little different. ஆனால் வர்ணாசிரமம் ஸ்வதர்மம் இந்த பதங்கள் இஸ்கானில் பயன்படுத்தும் பொழுது அதற்கான பொருள் சிறிது மாறுபடுகிறது. So first of all, we reject the idea of varna by birth. முதலாவதாக பிறவியினால் உண்டாகும் வர்ணத்தை நாம் நிராகரிக்கிறோம். கிருஷ்ணா, சாரி மகாராஜ். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ கிருஷ்ணா. Hare Krishna. Yeah. So if you get second initiation, then we all become brahmanas. It's not brahmana by birth. நாம் இரண்டாவது தீட்சைக்கு பிறகு நாம் அனைவரும் பிராமணராகிறோம், பிறப்பினால் அல்ல. So what is our sva-dharma? நம் ஸ்வதர்மம் என்ன? Are we going to practice the sva-dharma of the brahmana mentioned in the scriptures? நாம் சாஸ்திரங்களில் பிராமணருக்காக கூறப்பட்டுள்ள ஸ்வதர்மத்தை பின்பற்ற போகிறோமா? So some people say, yes, we're trying to be Brahminical. நாம் பிராமணர்களாக இருக்க விரும்புகிறோம் என்பது உண்மைதான். But if you're to examine those sva-dharmas of the Brahmana, then we will say, oh, I'm not going to do that. That's smarta rules. ஆனால் வர்ணாசிரமத்தில் உள்ள பிராமணர்களுடைய கடமைகளை நாம் பார்ப்போமானால் நான் இதை செய்ய போவதில்லை, அது ஸ்மார்த்தர்களுக்கான சட்டங்கள் என்று நமக்கு தோன்றும். So if you look in the scriptures, you will see that the rules for the Brahmana are you do your sandhanavana 3 times a day, like this. Doesn't talk about bhakti, but it talks about doing all these rituals, doing your tarpanas, doing your panchamahayajnas, doing your shraddha rites, etc. So these are the nitya kriyas and the naimitya kriyas. You have to do all of these as a brahmana. That's your sva-dharma. இவ்விதமாக சாஸ்திரங்களின் அடிப்படையில் நாம் பிராமணராகிவிட்டோம், பிராமணருடைய கடமைகளை நாம் செய்யலாம் என்று நாம் அதை பார்ப்போமானால் அப்பொழுது 3 முறை சந்தியாவந்தனம் செய்வது, தர்ப்பணங்கள் செய்வது, பஞ்சமகா யஜ்ஞங்களை செய்வது போன்ற பலவிதமான ஸ்மார்த்தர்களுடைய கடமைகளை நாம் அங்கு காண்போம். பக்தி தொடர்பான கடமைகள் அதில் மிக மிக குறைவாகவே கூறப்பட்டிருக்கின்றன. Then you have to go to the Gurukula, learn at least one Veda, and then you have to take an occupation where you teach the Veda or you teach sacrifice and you do sacrifices for others. That's your occupation as a Brahmana. மேலும் நீங்கள் குருகுலத்திற்கு சென்று ஒரு வேதத்தை பயில வேண்டும். அந்த வேதத்தை கொண்டு யஜ்ஞங்களை செய்வதற்கும் செய்விப்பதற்கும் நீங்கள் பயிற்சி பெற வேண்டும். அதே உங்களுடைய தொழிலாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். இவை அனைத்தும் பிராமணருடைய கடமை. Who in ISKCON wants to do any of that? இஸ்கானில் நீங்கள் இதில் எதையும் செய்ய தேவையில்லை. So a whole section of sva-dharma of the Brahmana we reject as being, smarta. எனவே பிராமணர்களுக்காக தரப்பட்ட ஸ்வதர்மம் சாஸ்திரங்களில் என்ன இருக்கின்றதோ அதை பெரும் பகுதியை நாம் நிராகரிக்கிறோம். அதை ஸ்மார்த்த விதி என்று. So it becomes a little ambiguous when we try to establish varnashram. What are we establishing actually as the rules for a brahmana, for instance? எனவே நாம் வர்ணாசிரமத்தை உண்டாக்க முயல்கிறோம் என்றால் பிராமணர்களுக்கான கடமைகளாக நாம் எதை சொல்லப் போகிறோம்? எனவே இதில் ஒரு விதமான குழப்பம் உண்டாகிறது.
So of course, we can say, well, okay, we won't study Vedas, we'll study Bhagavatam. Good, fine. நாம் ஒரு வகையில் பதில் சொல்லலாம், நாங்கள் வேதங்களை படிக்கப் போவதில்லை, ஆனால் பாகவதத்தை படிப்போம், இவ்விதத்தில் சாஸ்திரத்தை படிப்போம் என்று கூறலாம். Instead of doing Sanjavana and Tarpanas and Shraddha rites, we'll chant Hare Krishna. சந்தியாவந்தனமும் தர்ப்பணமும் ஸ்ராத்தமும் செய்ய போவதில்லை, ஆனால் நாங்கள் ஹரே கிருஷ்ண நாமத்தை உச்சரிக்கப் போகிறோம். But then that's what everybody's doing in the movement, so we don't have any varnas. Everybody's doing the same thing. We're doing bhakti. ஆனால் இஸ்கானில் பார்ப்போமானால் அனைவரும் தான் இதை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள், அனைவரும் பக்தியை தான் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் பிராமணர்களுக்கு என்று வித்தியாசமான கடமைகள் ஏதும் இல்லை. So what actual varnashramic rules are we meant to follow? என்றால் எந்த வர்ணாசிரம கடமைகளை நாம் பின்பற்ற வேண்டும்? So that is debatable. What are we going to follow? So இது தெளிவில்லாமல் போகிறது, நாம் எதை செய்ய போகிறோம் என்று. Thank you, Maharaj. Tirumal Rao Prabhu is asking, Hare Krishna Guru Maharaj, someone does not develop faith in the process of our sampradaya and rather insists to follow some process which had been traditionally followed in their family. Kalanidhi Prabhu? Yeah. ஒருவர் நமது இஸ்கான் சம்பிரதாயத்தை பின்பற்ற வேண்டாம், ஆனால் எங்கள் குடும்பத்தில் சில சம்பிரதாயங்கள் நாங்கள் பின்பற்றி வந்திருக்கிறோம், அதை பின்பற்ற வேண்டும் என்று கூறுவாரேயானால் what will be the position of such persons and the person who is in their association in such environment, how the devotee has to protect himself? அத்தகையவர்களின் நிலை என்னாகும், அத்தகைய பக்தர்களின் சங்கத்தை பெறக்கூடிய பக்தர்களின் நிலை என்னாகும், அந்த நிலையில் பக்தர்கள் எந்த விதத்தில் தங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும்? Well, if they're following some scriptural dharma, fine. If it's karma yoga, okay. If it's not karma yoga, even and not following scripture, then we try to avoid them as much as possible. அவர்கள் குறைந்தபட்சமாக கர்மயோகத்தில் இருக்கக்கூடிய சட்டங்களை பின்பற்றுவார்களேயானால் பரவாயில்லை, அது கர்மயோகமாவது அமையும். ஆனால் அதையும் பின்பற்றாமல் வேறு எதையோ அவர்கள் செய்து கொண்டிருப்பார்களேயானால் அவர்களை தவிர்ப்பதே நல்லது. Of course, if they're family members, we can associate with them, but not intimately. குடும்ப அங்கத்தினர்களாக நாம் இருக்கும் பட்சத்தில் அவர்களோடு சங்கம் வைத்துக் கொள்ளலாம், ஆனால் மிக நெருக்கமாக அல்ல. Amrup Chaitanya Prabhu is asking, Krishna says in Bhagavad Gita that one who preaches is more dear to him, but prema bhaktas do not preach. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் கூறுகிறார், பிரச்சாரம் செய்பவர்கள் எனக்கு மிக பிரியமானவர்கள் என்று. ஆனால் அதே சமயம் பிரேம பக்தர்கள் பிரச்சாரம் செய்வதில்லை என்பதையும் நாம் கண்டோம். So how to understand that Krishna is more pleased than anyone than prema bhaktas? என்றால் எவ்வாறு பிரேம பக்தர்களை விட மற்றொரு பக்தரிடம் கிருஷ்ணர் அதிக பற்று கொண்டிருக்க வேண்டும், இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? Of course, when we talk about this, that verse, it doesn't actually say preaching in general. It says to explain this secret to other people. So it could be one person, two persons, three persons. It's not limited to many people. So the Prem Bhakta may speak, but he's not speaking publicly to lots of people. That's the general aspect of the Prem Bhakta. பகவான் அதில் அந்த ஸ்லோகத்தில் குறிப்பாக பிரச்சாரம் செய்வதை பற்றி பேசவில்லை, நூற்றுக்கணக்கான மக்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்வது என்று. ஒருவரிடமோ இருவரிடமோ 3 பேரிடமோ கூட அந்த பகவானை பற்றிய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்ளும் பொழுது அது பிரச்சாரம் என்று கூற முடியாது, ஆனால் பகவானுடைய பகிர்தல் உண்டாகிறது. இதை பிரேம பக்தர் செய்கிறார். Manohar Mayapur Prabhu is asking, Maharaj, you mentioned that by performing nishkam karma yoga, one gets qualification for jnana. By what process one is qualified for ashtanga yoga? நிஷ்காம கர்ம யோகத்தின் மூலமாக ஞான யோகத்தின் தகுதி வருகிறது என்று கூறினீர்கள். அவ்வாறானால் அஷ்டாங்க யோகத்தின் தகுதி என்ன? That's not much explained by our acharyas, but we can assume that it's also basically sattvic. அதை ஆச்சாரியர்கள் அதிகமாக விளக்கவில்லை, ஆனாலும் கூட சத்துவ குணத்திற்கான தகுதிகள் தேவைப்படும் என்று நாம் பொதுவாக புரிந்து கொள்ளலாம். As we see in the yama and niyamas, we have all of these rules and regulations like controlling the senses, controlling the mind, brahmacharya, study of scriptures, etc. So it's very sattvic. It's not rajasic or tamasic at all. அஷ்டாங்க யோகத்தில் உள்ள யம நியம கொள்கைகளை நாம் பார்ப்போமானால் அதில் கூறப்பட்டுள்ள அனைத்தும் சத்துவகுணத்தை கொண்ட தன்மைகளாக நாம் காண்கிறோம். அதிகாலையில் எழ வேண்டும், பொய் சொல்லக்கூடாது போன்ற அந்த பலவிதமான சட்டங்கள் சத்துவகுணத்திலேயே அமைந்திருக்கின்றன. At what stage does the qualities like being tolerant, humble, and no anger develops for practicing devotee? சகிப்புத்தன்மை, கோபம் இல்லாமல் இருப்பது போன்ற அந்த குணங்கள் எந்த நிலையில் பக்தருக்கு உண்டாகின்றன?
Well, it will depend on the devotee. Some come with more anarthas and some with less anarthas. அது ஒரு பக்தரையும் பொறுத்தது. ஒருவரிடம் அதிக அனர்த்தமோ ஒருவரிடம் குறைவான அனர்த்தமோ இருக்கக்கூடும். அதை பொறுத்து அது தோன்றும். And will also depend on the quality of performance of bhakti. மேலும் அவர் எந்த தரத்தில் பக்தியை கையாளுகிறார் என்பதை பொறுத்தும் அது அமையும். But it takes place within sadhana bhakti. These are the first qualities that are manifested: destruction of anarthas or anarthas and the manifestation of good qualities. So these appear within sadhana bhakti. ஆனாலும் சாதனா பக்தியின் காலத்திலேயே இவை தோன்றிவிடும். அவரிடம் இருக்கக்கூடிய அனர்த்தங்கள் நீங்குவதும் நல்ல குணங்கள் அவரிடம் உண்டாவதும் இந்த சாதனா காலத்திலேயே அவரிடம் தோன்றக்கூடிய மாற்றங்களாகும். I just have one more question, please oblige. This again, Sumitra Krishna Prabhu is following up, is that won't it be better to call the second initiation as Vaishnava initiation instead of Brahmin initiation, as we don't have Kshatriya or Vaishya devotees or Shudra devotees or Brahmin devotees in ISKCON? நாம் இந்த இரண்டாவது தீட்சைக்கு பிராமண தீட்சை என்று கூறுவதை விட வைஷ்ணவ தீட்சை என்று கூறிவிடலாமே. ஏனென்றால் நமது இயக்கத்தில் பார்ப்போமானால் க்ஷத்ரிய, வைஷ்ய, பிராமண போன்ற பக்தர்கள், அத்தகைய பக்தர்கள் இல்லை. Well, technically, it is Vaishnava initiation. That is, we get the Vaishnava mantra. So that's the real initiation. உண்மையில் வைஷ்ணவ மந்திரத்தை பெறுவதன் மூலமாக நாம் வைஷ்ணவ தீட்சையைத்தான் பெறுகிறோம். அதுதான் உண்மையான தீட்சையாகும். Now, because we also get the Brahma-gayatri at that time, which is separate from Vaishnava Diksha traditionally, then it is called Brahman initiation. But we say that's not very accurate. ஆனால் வைஷ்ணவ மந்திரங்களை தவிர பிரம்ம காயத்ரியையும் நாம் இரண்டாவது தீட்சையின் போது பெறுவதன் காரணமாக அது வைஷ்ணவ தர்மத்திற்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய பிராமணர்கள் சம்பந்தப்பட்ட விஷயமாக இருப்பதனால் அதை நாம் பிராமண தீட்சை என்று கூறுகிறோம். அதுவும் முழுமையானது அல்ல. I don't think in Gaudiya Math they call it that at all. It's called a diksha, and they don't call first initiation diksha at all. So this Vaishnava diksha, that's what they call it. கௌடிய மடத்தில் பார்ப்போமானால் அவர்கள் இரண்டாவது தீட்சை வைஷ்ணவ தீட்சை என்றுதான் கூறுகிறார்கள். முதல் தீட்சையை அவர்கள் தீட்சையாகவே கூட கருதுவதில்லை. Of course, they also get the Brahma Gayatri at that time. ஆனால் அவர்களுக்கும் இரண்டாவது தீட்சையின் பொழுது பிரம்ம காயத்ரி தரப்படுகிறது. But technically, the way they do it is they give the Vaishnava mantras. Because you're a Vaishnava with those mantras, then you're qualified to do what a Brahmana does. So therefore, they give you the Brahma Gayatri and the Brahman thread. ஆனால் அதை நுணுக்கமாக நாம் பார்ப்போமானால் அவர்களுக்கு வைஷ்ணவ மந்திரங்கள் தான் தரப்படுகின்றன. அது கிடைத்த பிறகு அவர்கள் வைஷ்ணவர் ஆகிறார்கள். வைஷ்ணவருக்கு பிராமணருடைய செயல்கள் அனைத்தையும் செய்யும் தகுதி இருக்கிறது இயல்பாகவே என்பது காரணத்தினால் அவர்களுக்கு இந்த பிரம்ம காயத்ரியும் வழங்கப்படுகிறது. So technically, it's not to make us into a Brahmana, it's to make us into a Vaishnava that we get Vaishnava Diksha. Secondarily, we surpass the Brahmana, and therefore we get the thread and the mantra. எனவே நாம் அதை சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எவ்வாறு என்றால் நம்மை பிராமணராக்குவதற்காக அந்த தீட்சை தரப்படவில்லை. நாம் வைஷ்ணவர் ஆன பிறகு நமக்கு அந்த தகுதிகள் அனைத்தும் அமைந்திருக்கிறது என்னும் காரணத்தினால் நம்மை வெளிக்காட்டுவதற்காக அந்த பூணூல் அணிவிக்கப்பட்டு பிரம்ம காயத்ரி தரப்படுகிறது. So we don't even need the Brahma Gayatri mantra or the thread in order to do deity worship. All we need is the mantra. விக்கிரக வழிபாடு செய்வதற்கு அந்த பூணூலும் தேவையில்லை, பிரம்ம காயத்ரி மந்திரமும் தேவையில்லை. வைஷ்ணவ மந்திரங்கள் மட்டுமே போதுமானது. It was the Vaishnava mantras that qualify us for Pancharatric deity worship, not the Brahma Gayatri. வைஷ்ணவ மந்திரங்கள் தான் பாஞ்சராத்திர விக்கிரக வழிபாட்டுக்கு நமக்கு தகுதியை உண்டாக்குகிறது, இந்த பிரம்ம காயத்ரி அல்ல. So that was the system up to Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. They didn't give Brahma Gayatri at all. That was your personal affair. If you had it, if you didn't have it, didn't matter. If you got Vaishnava Diksha, you're qualified to worship the deity. இதைத்தான் பக்திசித்தாந்த சரஸ்வதி தாக்கூர் உண்டாக்கிய நிலைமையாகும். அதாவது பிரம்ம காயத்ரிக்கு அவசியமே இல்லை. நீங்கள் வைஷ்ணவ மந்திரங்களை பெற்றுவிட்டீர்களானால் விக்கிரக ஆராதனை செய்வதற்கு உங்களுக்கு தகுதி உண்டாகிவிட்டது. One last from YouTube, Maharaj. Chandrasham from YouTube is asking, if a sadhaka falls sick or is hospitalized, is it because of his previous karma or offense to Vaishnava? ஒரு சாதகர் உடல்நிலை குறைவாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் என்றால் அது அவருடைய முந்தைய கர்மாவின் விளைவா அல்லது ஏதாவது தன்னுடைய அபராதங்களின் காரணமாகவா? It may be, it may also not be. அவ்வாறு இருக்கலாம், இல்லாமலும் இருக்கலாம். It could be also simply remnants of karma that have not been destroyed yet. அவரிடம் இருக்கக்கூடிய
இன்னும் அழிக்கப்படாத சில கர்மங்களின் விளைவாக கூட அது இருக்கலாம். So that process may be slowed down of destruction of karma because of some previous aparad. அந்த அவருடைய கர்மாக்கள் அழிக்கப்படுவது சிறிதளவு மெதுவாக நடைபெறலாம் அவருடைய முந்தைய சில அபராதங்களின் காரணமாக. But it's not the aparad that's directly causing the sickness, it's the karma. ஆனால் இந்த நோயை நேரடியாக உண்டாக்குவது அபராதம் அல்ல, கர்மா தான். Just a follow up on that point of initiation. Some devotees does not have interest for initiation, but they are happy with their sadhana bhakti, practicing many years. How to convince them about initiation? Is it okay for them that to practice sadhana bhakti and not get initiated at all? சில பக்தர்கள் தீட்சையில் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. அவர்கள் சாதனை செய்கிறார்கள், அதை தொடர்ந்து செய்து வருவதில் அவர்களுக்கு ஆர்வம் இருக்கிறதை தவிர தீட்சையில் அவர்கள் ஆர்வம் காட்டுவதில்லை. அவர்களை எவ்வாறு தீட்சைக்கு உற்சாகப்படுத்துவது? As far as Pancharatra is concerned, you need diksha because Pancharatra depends on deity worship. பஞ்சராத்திரத்தை பொறுத்தவரை உங்களுக்கு தீட்சை தேவைப்படுகிறது, ஏனென்றால் விக்கிரக ஆராதனை செய்வது பஞ்சராத்திரத்தின் முக்கியமான அங்கமாகும். As far as Nam Sankirtan is concerned, it does not depend on diksha. நாம சங்கீர்த்தனத்தை பொறுத்தவரை தீட்சைக்கு அவசியம் இல்லை. So in that sense, you don't need it to progress. If your sadhana is simply chanting Hare Krishna, then you don't require that. அந்த விதத்தில் உங்களுடைய சாதனை மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதாக மட்டுமே அமையுமானால் உங்களுக்கு தீட்சைக்கு தேவையில்லை. But you do require teachings. ஆனால் உபதேசங்கள் தேவைப்படுகின்றன. Maharaj, thank you so much. My apologies that we ran over by 7 minutes. My apologies. Thank you so much. I'll pronounce Maharaj. Granth Srimad Bhagavatam ki jai, Jagat Guru Srila Prabhupada ki jai. His Holiness Bhanuswami Maharaj ki jai. God Premanande. Hari Hari. Thank you so much. Amazing questions. Beautiful answers.